Jai Shri Gurudev. Welcome back to my YouTube channel. This is Ravi N, Assistant Professor, Department of Commerce and Management, BGSMS Chikbalapur. Dear students, in this video I am going to explain the problem under the head income from business. So this is a problem in which all the items included. So there is opening stock, closing stock, and other admissible, inadmissible expenses, business incomes, non-business incomes, tax-free incomes. So all the things are included in this question. So if you understand this question along with the answer, you can able to answer any other question under income from business. Yes, let me explain the question first. Here is the question. Mr. David presents you the trading and profit and loss account. See, Mr. Dravid, that is assessee, presents you the trading as well as profit and loss account. The two for the year ended 31st March 2018 and requires you to compute from business for the assessment year 2019-20. So we need to compute the taxable income from the business for the assessment year 2019-20. See, first part, see, in this profit trading and profit and loss account, till gross profit it is trading account. So you don't need this trading account for the solution. Only the thing is, in this trading account, closing stock and opening stock is required, whether it is overvalued or undervalued. If it is overvalued or undervalued, you should consider in the solution. So except that, you don't need for anything this trading account. So now let me explain. Let me start with the profit and loss account. So profit and loss account starts from here. So I drawn line here. So under the line you will get a profit and loss account. Okay, above the line it is regarding trading account, and below the line, so that is regarding profit and loss account. Okay, which is prepared by Mr. Dravid, that is assessor. So we already know under debit side we may see that some expenses, business related, that is admissible expenses, and non-business expenses, that is inadmissible expenses, as well as net profit. If any business expenses, that is admissible expenses, is given, just ignore, and non-business expenses is given, just consider that in a odd items. If any inadmissible expenses debited in profit and loss account, you need to add back to the net profit. And then credit side. So credit side, you might have know that incomes is recorded. Incomes in the sense that incomes may include business incomes, non-business incomes, as well as tax-free incomes. So if business incomes is included in the credit side, just ignore. If non-business incomes is included, consider that in a less items. And nextly, if any tax-free incomes is included in the under debit credit side, then that also be deducted. That has to be considered in less items. Now let me see what and all the expenses are inadmissible and what and all the expenses are admissible. Then incomes, business incomes, non-business incomes, tax-free incomes, we'll see. Okay, so now let me go debit side. Staff salary is admissible. Bank cash transaction tax, BCT tax ಅಂತ ಕರಿತೀರ ಅದನ್ನು. ಸೊ BCT tax means bank cash transaction tax. See, bank cash transaction tax, it is not an income tax, just it is a business related tax, that is business related, so that it is admissible. Then audit fees. So audit fees is also admissible. Income tax. So we already know all direct taxes are considered as inadmissible. So income tax is a direct tax, right? So that income tax is inadmissible. So amount of rupees 32,000 is inadmissible. And then next, car expenses. So car expenses is also inadmissible. But if any adjustment is given with regards to car,
then you have to consider whether admissible, what portion is admissible, what portion is inadmissible. So we have that kind of adjustment. Let me explain in the adjustments while adjustment comes. Okay, so but now car expenses is inadmissible. And contribution to national laboratory for scientific research. See, any contribution to a national laboratory, that becomes a capital expenditure to the business. So capital expenditure is nothing but purchase of long-term assets, that is fixed assets, or contribution in a long-term plans, contribution to a national laboratory or scientific research center or university. So that becomes a capital expenditure to the business organization, so that capital expenditure is inadmissible. So that amount of 40,000 which is contributed to the national laboratory for scientific research, 40,000 is to be recorded under add items, add back to the net profit. And for the same you have to deduct. The deduction is allowed if any company, if any businessman contributes to the national laboratory. So 150% will be deducted. 150%. If 100 rupees is contributed to the national laboratory, 150 rupees is allowed as a deduction. Here also same thing. First you need to consider this contribution to the national laboratory in add items, then 150% ಆಫ್ ದಿಸ್ 40,000 ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್. ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಆಗಲಿ, ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿಗೆ ದಟ್ಟು ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ 150% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 150%. ಓಕೆ, ಸೊ 125% ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, 150% ಫಾರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಥರ ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ 40,000 ಇರೋದನ್ನು ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ, ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 40,000 ಇಂಟು 150%, 60,000 ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಡೊನೇಷನ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇನ್ ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್, ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಮೀನ್ಸ್, so already told you that any provision or reserve is considered as a inadmissible. So GST provision, goods and service tax provision. Okay, so any provisions here are inadmissible. So add items, add back to net profit. Next, patents purchased during the year. Patents purchased, so patent is intangible asset, that is fixed intangible asset, so that it is a capital expenditure. The cost of patents purchase, patent is considered as capital expenditure, so that is inadmissible. Then for the same you have to deduct the depreciation in the less items. So depreciation ಅನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. Then next interest on capital. So interest on capital is always inadmissible, so that add back to net profit. Depreciation on car. See, depreciation on car, this it is depends on the purpose, whether the businessman used that car for a personal purpose or professional purpose. That is for business purpose. If the car is used for a personal purpose entirely, then it is entirely inadmissible. If the car is used for a business purpose, the portion which is used for a business, to the extent of that portion, it is admissible. Let me see in the adjustments. Okay, so but now car expenses, depreciation on car is inadmissible. Then provision for bad debts. So provision, any provision, it is inadmissible. And next net profit. So net profit is 16,750, that is to be considered in the starting while answering the question. And then come to credit side. So we already know credit side incomes is included, business incomes and tax free incomes, and non-business incomes is included. Now segregate into three kinds. First, interest on
debenture, net interest on debenture, it is income from other sources, not in the income from business, so that non-business income. So non-business income ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಏನೋ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲೋಡ್, ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ರೆಕವರ್ಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲೋಡ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲೋಡ್ ಆದರೆ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸಲೋಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ದೆನ್ ಸನ್ಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್, ಸನ್ಡ್ರಿ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ಮಿಸ್ಸಲೇನಿಯಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ಅದರ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಗ್ನೋರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್, ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಎಸ್ ಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಂದ ಬರೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. So this is what the question is. Now let me explain the adjustments regarding this question. Okay, so here are the adjustments. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಡದೇ ಇರೋದು ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಏನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. Additional information. First adjustment is opening stock is undervalued by 15%. Undervaluation of opening stock ಅಂತ ಕರಿಬೋದಲ್ವಾ. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ಅಂಡರ್ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಅಂಡರ್ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ the opening stock is in the question the opening stock is 85,000. so that ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು 85,000. ಇದೇನಾಗಿದೆ, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್. ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, 15%. 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 85, 100ಅಲ್ಲಿ 15 ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 115 ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ. ಓಕೆ, ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಡ್. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಓವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು, 10%. ಅಮೌಂಟು ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ದು ಅಷ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಈಸ್ 1,10,000 rupees is given in the question. So 1,10,000 into 10 by 110, 10 divided by 110 because over valuation. So over valuation ದಾಗ 100 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂಡರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ದಾಗ 100 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ₹30,000 towards a raw material. 30,000 rupees, the two cash payment. See, it is very 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 important. See, if any business paid an expenses, the two in cash, in the mode of cash, if the amount of payment, if the payment amount is more than 10,000, that is inadmissible irrespective of the amount. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಮೌಂಟ್ 10,000ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000 ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟಿದೆ, 30,000. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10,000, ಸೊ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ 30,000 ಈಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ನಮಗೆ, ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನಾಟ್ admissible expense inadmissible expense debited in profit and loss account. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇದೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲಿರೋ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಏನಿದೆ, ಸಿ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೋ ಯು. Here is the purchases. See, purchases 2,40,000. In that 2,40,000, that amount of ₹30,000 is paid in cash. So paid in cash, so that ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಶಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಸೊ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ,
ಆಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth adjustment. So the fourth adjustment is like this: 20% of car expenses are attributable to the use of car for personal purpose. For personal purpose ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು? 20%. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ 80%? 80% ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ ಕಾರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನೇನಿದೆ, ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, 80% ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇನ್ನು 80% ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಇನ್ನು 20% ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆನ್ ಕಾರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 20% ಮಾತ್ರ ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್: ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ GST ಪ್ರಾವಿಷನ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ₹6,250 and GST of ₹1,250 were paid before filing the return of income. Before filing the return of income. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಪೇ ಮಾಡಿದಾರಂತೆ, ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ before filing the return of income, so the amount is paid with regards income tax as well as GST. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ಲೇ, ಆಲ್ರೆಡಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ GST ಅನ್ನೋದು GST ಡ್ಯೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ GST ಅಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 16,000 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತು. ಆ 16,000ರಲ್ಲಿ 1,250 ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಯ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಡ್ಯೂ ಇದೆ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡ್ಯೂ. 14,750 ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ದಟ್ GST ಡ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಇನ್ ಆ್ಯಡ್ ಐಟಮ್ಸ್. And next point: donation of ₹2,500 to Delhi University for carrying on research in social sciences. So donation, it is also like contribution to Delhi University for carrying social sciences. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ, ನಾಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ ಐಟಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? 2,500 ರೂಪೀಸ್. 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಅಡ್ಮಿಸಬಲ್, ಬಟ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಲೌಡ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಾವು 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಡಿಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫ್ರಮ್ 1/7/2018. ಫ್ರಮ್ 1/7/2018. ಸೊ ಪೇಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಂತ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಫುಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 1/7ಇಂದ. ಸೊ ಫುಲ್ ಇಯರ್ಗೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 6 months ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಇಫ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಪುಟ್ ಇನ್ ಟು ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 180 days, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ